Então, meus amigos, hoje, de surpresa, a PlayStation lançou um State of Play dedicado a Demon's Souls. Como eu não assisti, eu resolvi gravar pra gente assistir junto, quem ainda não tenha visto. Então já estou com o headset 10 conto apostas aqui. Vamos lá. Aê. State of Play. Hello, I'm Gavin Moore, Creative Director for Demon's Souls. This is a remake of monumental scope and ambition, transforming a beloved PlayStation classic into a stunning showcase for the PlayStation 5. In every respect, Demon's Souls looks, sounds and feels right at home in this next generation of gaming. Eu não vou ficar falando muito não, pessoal, pois já é legendado e às vezes eu tô até atrapalhando. And we wanted to bring everything we possibly could up to a level that modern games. Aí a criação de personagem, né? Tô comentando algumas coisas. Control in the character creator, from facial customization to hair types. There are many thousands more permutations for you to explore, empowering you to make an avatar you can relate to, whoever that might be. Diferença do PS3, né, cara? Mas também são 11 anos e 2 gerações, né? Demon's Souls is anchored by a hub, the Nexus. Aí o Nexus é quando você morre, né, para quem nunca jogou. To a different land in Boletaria. There are also many NPCs here who are a key part of the storytelling experience. We were lucky enough to bring back many of the original cast to take on their iconic roles. Now let's enter the first Archstone, the Archstone of the Small King, and start our journey at the gates of Boletaria. A legenda tá meio atrasada ali, né? Mas tá bom. Aí o load, né? Questão de... Não sei se vai ser assim. Creio que sim, né? Uns 5 segundos, né, cara? Muito rápido. Aí no ambiente externo a gente vê o quanto o jogo tá bonito, né, cara? Olha o dragão. Top demais, né, cara? Esse mundo de fantasia medieval. The real Demon's Souls begins. Aí, ó. Boletaria. Attacking, blocking, and dodging all use stamina, so the player must always consider where they are. O gameplay parece bem fiel ao original, né, cara? Now, these dreglings aren't particularly daunting. Their patterns are relatively simple, and their attack ability is somewhat limited. Still, a gente vê que tem uma animação para ele recolher ali quando o personagem morre, né? Que ele deixa o loot ali, né? For those who played Demon's Souls on PlayStation 3, you'll notice enemies behave exactly as you remember. Though you can play at 60 frames a second in performance mode, and animations have been completely redone, combat timing is just as it was. We're actually using original code for these core gameplay pillars, the untouched essence of the game around which everything else has been beautifully remade. It's a modern engine driving this white-knuckle combat experience where the slightest error could mean your death. O que é muito fácil acontecer em remake, né, galera? É ele desagradar os fãs originais. Já a Bluepoint, como ela fez lá no Shadow of the Colossus, a gameplay é basicamente a mesma. São poucas coisas que eles mexem. Então, assim, o fã, ele quer jogar de novo com gráficos atualizados. Ele não quer jogar um jogo diferente. Quando muda, o pessoal que jogou o jogo original fica desapontado, né? 60 frames a second, running at a beautiful dynamic 4K. There's also a cinematic option. That's an even more vivid native 4K, targeting 30 frames a second. Você pode jogar 4K a 30 ou 4K dinâmico a 60. 1000 vezes 60, né? Agora voltando sobre remakes, né? Eu lembro quando saiu Crash, por exemplo. Aquela trilogia. O gameplay é diferente demais do original, cara. É um bom jogo, mas quem jogou os antigos se decepciona. Aí, cara, a iluminação desse game tá muito bonita. Viu a galera falando que não tem Ray Trace? Cara, assim, melhor que se tivesse, né? Mas isso não deixa o jogo pior ou melhor, ao meu ver.
Mas mesmo sem ray trace, ele tá muito bonito. In the palace of Boletaria creeping up behind you, or a creature slithering out of the slime in the Valley of Defilement far below. Now you can experience this stunning world in 3D audio just by connecting a headset. Sobre o áudio 3D, né? É só conectar um headset normal e já era. Wireless controller's haptic feedback. We wanted to make combat feel grittier and darker, so this is the perfect way to feel steel clash against steel, or the crackle of a fireball in the palm of your hand before you cast it at your enemies. We've left the open air of Boletaria and descended into the lair of the Flame Lurker, deep within Stonefang Mines. Flame Lurker is one of the most beloved of all of the Demon Souls bosses, and here he's brought to life in amazing detail. The real-time lighting and incredible particle effects, as well as a deadly redesigned arena, all culminate in a spectacular battle set in a world of fire. And the music here as you battle Flame Lurker is one of many incredible tracks created for Demon Souls. On PlayStation 5, we've rearranged and fully reorchestrated Shinsuke Kida's breathtaking score with 120 world-class musicians performing at the legendary Air Studios in London. Demais, né, cara? Muito bem feito. The Tower Bem feito demais, cara. the first part of the third Archstone. It's truly one of the most unforgettable areas in Demon Souls. It's so haunting and claustrophobic. It's rife with detail and countless nooks and crannies. On PlayStation 5, we've radically increased the object density. The stage is absolutely littered with rubble, broken vases, and abandoned clutter. It's an amazing set piece for enemy encounters. These mind flayers, for example, cast glowing projectiles down long corridors. For all of the added or enhanced effects like these, we've endeavoured to strike a balance between dread and beauty, echoing the tragic fall of the once glorious but now doomed Kingdom of Boletaria. Show de bola, cara. Esse game, pra quem é fã de Like Souls, né? Ele que originou, é um deleite, meu irmão, poder jogar isso de novo. É um deleite. Moving on to the rain-soaked Shrine of Storms. Each class in Demon Souls has a radically different feel. Knights in their armour are tough, but a bit clumsy when dodging an attack. The Thief, on the other hand, is quick and sure of foot, but requires finesse to inflict a killing blow. Já era. Veterans might have noticed that we've added new animations for all weapon types. Of course, we made sure to match the timing and feel of the original attacks. It's a small change, but it helps make each weapon choice feel a little bit more unique and makes the thrill of landing a perfect backstab all the more satisfying. Show. Anyone who played Demon Souls on PlayStation 3 knows that the Valley of Defilement is one of the most challenging, demanding levels in the game. We're so excited for those players to revisit this gloomy, arresting swamp, now with performance mode at a targeted 60 frames per second. This area was a particular challenge because we wanted to preserve the occasionally disorientating, almost maze-like nature of the stage while building on the mythos of Boletaria. After all, this is a place of outcasts and the unwanted.
We wanted the valley to feel much more alive with the PlayStation 5 remake, and it gave us a rare chance to revisit a truly iconic level in gaming history. Não é nada. And before we wrap up, here's a first look at the dirty Colossus, a nightmarish mishmash of detritus that's been discarded from above. Your best bet for success here is to keep your distance and time your attacks carefully, and use a weapon that can burn through this toxic monstrosity. A iluminação, cara, muito bem feita. Já era. You've just gotten a taste of what's awaiting you this November. Demon's Souls is one of the most celebrated gems in PlayStation history. It defined a new genre of action RPGs, focused on tactical combat, environmental storytelling, groundbreaking synchronous and asynchronous multiplayer elements, and an emphasis on trusting the player to learn, master, and ultimately to triumph. SIE Worldwide Studios and Bluepoint Games are honoured to be able to remake this classic for those who hold it dear, and for a whole new generation of gamers to discover. Thank you for watching. É isso aí, cara. Então é o seguinte, como eu disse, quem é fã do gênero provavelmente já jogou um. Eu creio que vai se sentir muito bem jogando esse remake. Parece sim na mesma pegada do original, sem mudar muitas coisas, além do gráfico, lógico. Esse gênero like Souls não é o meu preferido, cara. Eu lembro que foram poucos jogos nesse estilo que eu zerei de cabeça aqui, Bloodborne e também o primeiro Nioh. São jogos que você tem que se dedicar muito, tentativa e erro até você dominar completamente, senão não tem dessa, meu irmão. Então sim, é um jogo de nicho para jogadores hardcore. Talvez eu possa até tentar me aventurar nesse aqui, quem sabe, né? Mas de qualquer forma, quem é fã, meu irmão, acho que tá no céu com esse game aqui. Lindo. Mas é isso aí. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Então, um forte abraço e até a próxima. Top!